Good morning, everyone, and welcome to this morning's Kukabildo launching. To give you the rationale of what Kukabildo is all about, please welcome Ms. Esther Guno. Good morning, Mayor, Service-manos, Sir Pan, Sir Bong, our partners in the media, other colleagues in the city government and Butuan. Actually, we are launching today's Kukabildo. It's called Hugoy-Hugoy ng Balita sa Pamahaw, an undertaking of the EMS Info Bureau. So EMS, Executive Management Staff Bar System. Okay. So, Kukabildo was conceptualized out of the value for healthy communication. So, we know that information from its source is the most shortest track to establish the truth. Diba? So, kung information from the LGU on its development, no need na to start from mga DAOs, streets, right away, facts na tayo ma-establish. Second, if the first, also when the first field of information is from the source, it minimizes confusion from the viewing and listening public. So we thought each sector having its own development will present to you updates. Hence this Kukabildo. So LGU news from the four development sector: social, infra, economic, and development administration. So this is also one venue wherein we expect to generate feedback from the media, which is very important for the LGU to disseminate needed information. Because sometimes we disseminate too much kasi hindi tumawa ang inyong information of interest. So we'd appreciate kung this venue will be used for that also. You can feedback. So as it is by sector, so maybe you can also feedback by sector. So today, the sector being highlighted is the social sector by way of a memorandum of agreement with the DOSP and the LGU of Butuan, which will be after this launching. So each sector not highlighted will have 5 minutes to present updates. So 5 minutes for the ECON, 5 minutes for the infra, 5 minutes for the DevAd, while social takes the limelight. Okay. Okay. Although is the venue or the outlet for the developments that are going on with Butuan City's 4 clusters. These are the development administration sector, the infra sector, economic sector, and social sector. At this point, we will be giving, as Mamayet said, we will be giving each sector 5 minutes to present, and we will begin with the infra sector. Engineer Vismanos, please. Excuse me. Yes. I think before that, ato na tayo bird's eye view ang atong media partners. Kini man kung sectoral or clustering of the different services. This is pattern after what Malacanang has been doing. I-cluster nila ang mga departments na related into 4, no? You have DevAd, which is in charge with policies. Cluster infrastructure is more of the kind of construction of roads, bridges, etc. Social is the social services. And economic ka ng mga pangitan sa atong tagbayan. With Butuan now growing fast, it's important that the clusters related to each other work together in harmony with the cluster departments of the different line agencies. For example, out of this, just a few days ago, we were given by Dole 7.1 million for ato mangi sabak-sabak kini problema sa displaced workers. So grant na yun. Now, clusters social services, what's the online? Dole.
economic, class of economics sa local, economics sa regional, no? So, muna siya, I think that's the rationale, you know. And besides, there are times when the mayor is not available, is in Metro Manila. There are decisions which have to be decided by the cluster head. So, even without the mayor, a decision can already be implemented. So, that makes things easier to implement paspas o dili circuito sa anggiana because at a certain level, nanalay decision na natin. Thank you, Mayor June. We will begin with the infra sector. So I'd like to give you the city engineer, Engineer Hugoy-Hugoy. Thank you. Good morning to all. This Kukabildo is a good avenue para ma-inform ang public sa mga infra projects, infra development of the city. To give you a short briefing of what happened, what has been happening to the city in infra development. We have been concreting roads a lot, from different barangays, under the able leadership of the mayor. Ang atong mga graveling, although napituhan tagamay tungkol sa sigaulan, but with the coming of equipments, probably ma-appeal na nato og sulbat yung mga remote barangays, Although we have been addressing the problems sa barangays na lagyo, but then nagka-mix ang niabot ng mga problem like equipments and then ulan-ulan usab. And then, if you have been observed, ang atong city karon na still continuing its works of reblocking and patching works, city streets, barangay roads, anywhere in the city, kung natay makita diha ng mga inconvenience, ato ka na siyang repair dayon, and then also for the big projects, the city engineer's office being the alter ego of the honorable mayor sa pag-implement ng programs, at also closely implementing these projects na under the able leadership of the mayor, like katong gi-launch contract signing pa last Friday. They will be having their bank house na this week, and then probably next week magkuha na sila, mag-pre-construction conference kami, and then before they will commence the works, And then for the, as you have said, the LP SB Session Hall, and then the SB building nag-start na sab, and then coming na sab ang kining atong isa nga South Market. So anytime you may visit the office, city engineer's office, not only for the city engineer's concerns, but also infra like city architect's office, LTTMO, and then also sa disaster risk reduction management, tanan muna involved sa infrastructure sectoral development. Thank you and good morning. Thank you, Engineer Bismanos. We will now proceed with a presentation of the economic sector. Okay, so any questions with regards to the infrastructure presentation of Engineer Bismanos? Engineer, the acquisition of the heavy equipment, can you give us an update if you ever? Yeah, included man siya sa agreement, amounting to 64M. Within the month of March, maabot ang equipment as scheduled. Kuan siya, doon ka dump trucks, one set of heavy equipments like grader, loader, backhoes, pison, So walo ni siya tanan. This will probably, bulldozer is at all. This will probably help sa atong infra development. Okay, go ahead, sir.
This is directed to the, kung kisay responsible in Kukabildo. Ato pangutana is, on say frequency ini, weekly, monthly, or ba? I would suggest nga guwapo ni siya weekly. Unless every week, doon na tayo mga information from the city government. It's up to us. Mag-launch pa tayo, we would like to solicit for your suggestion. Yeah. Tapos, as I can recall, I had a program on air sa una sa private station, Kukabildo. The same, almost the same. Yeah. This is better, libre ang Pamahaw. Pamahaw mo yun. Doon ako yung guest nga Muslim sa una. Pagpagayon na ako sa iyang panamilit ko Mr. Ahmad na panamilit nato sa tulumanon Kukabildo. Salamat sa tulumanon nga bildo-bildo. Hindi man siya makalito kung diretso ba. So, na-remind ko ini nga tayo. Very good. Kuha na siya kining lalong ni siya nga Bisaya sa Buano ba. But anyway, we would like to suggest that the city government make it every week para ang tanan media updated yun sila sa develop tanan sector nga cluster nga i-create sa city government. Kay sa ingon ni Mayor John ganina nga we copy this sa Malacanang. Malacanang press corps makes press briefing every day. Every day yun na, live over radyo ng bayan ang PTV ko. So, siguro sa ato din, posible mo tayo every day lang. So, weekly lang siguro. Weekly lang siguro. So, ang tanan, total doon na may schedule ng kada cluster. So, di yun mo makapsan of materials for the Kukabildo. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Tutsi. Before we go on, I just would like to acknowledge first the members of the media who are with us this morning. Mr. Robert Roperos from PIA Caraga, Ms. Sassy Babar, RMN, Archer Capadeso, RMN, Mr. Tutsi Ligo, Radyo ng Bayan, Mr. Noel Naharo, Philippine News Agency, Gary Cruz, DXJM, and Mr. June Pasqua, DXJM. More questions? Yes, ma'am. Good morning. Ayan, ganito lang kay Engineer Lordan Bismanos. Sir, if you remember, nagpadala mi og letter dito sa mong office regarding sa project ni late Mayor Boydaco Plaza diya sa Barangay Bitos, padulong dito sa Nongdong, which is question to siya sa COA because of the deficiency worth more than 25 million pesos. Unsay plano karon sa mga proyekto, sir, kay dito magod sa letter nga sa response nga among na dawat gikan sa office, di mo gud siya first endorsement, di na mo masabtan pag-ayo. Kung natubag pa sa dati na to nga City Engineering Office, ang katong deficiency nga 25 million pesos. Unsay plano ay karon kay na-interview na mo si Kapitan Victor Karampatana before malipayon kayo ang atong mga residente sa Barangay Nonglong kay lapos sila niya mga forwards mga sakyanan makalusot karon single motorcycle na lang. Thank you, Sassy mo. Nadawat na mo ang official letter ninyo nga pangutan murag mga makapolis ng copy at tubag sa dating project engineer at atong project nga din na ay deficiency of more than 20 million by COA. Unfortunately wala man na diha si Juby Francisco, no, dati man tong project engineer. I don't know iyang whereabouts. But then I course through that endorsement, through that letter to Engineer Batapael and Engineer Mondihar being napa sila itong time para nana sila matubag at to being the city engineer, ako lang pong i-endorse sa COA being answer to lugar sa deficiency nga question sa COA. Until na wala ko kadawat pag-reply sa COA kung unsay action na ito sa COA. Katong ilang hatag na justifications, computation sa volume na ay copy ang opisina, we will furnish yun
maybe si Engineer Batokay na-prepare na anang iyang answer na sa inyo. I-furnish na mo atong ilang tubag. Yan. During the time, pamanggitin ni Mayor Buydako Plaza. Thank you, sir. We also have Mr. Rox Macabale from DXPC. All right, moving on, we will proceed with the economic sector presentation from Mr. Yes, sir. Okay, one more question before we proceed with the economic sector presentation. Yes, sir. Good morning from PIA. To mitigate the impact of disaster, kung sa mga proyekto na inaandam sa city government? Okay. Katong aking mga kalamidad, no? Adun na tayo just approve with the council katong mga drainage projects, mga culverts, no? Mga coast drainage, mga spillway, daghang kayo ang apektado ato nga barangays din. Pinagi ni Mayor, i-approve na ang atong more than 7 million na projects, no? Na different rehabilitation projects na apektado atong last low pressure area na continuous raining, and then katupad yung before atong continuous raining. So to mitigate ang mabutay pa ng mga kuan, mga flood, no, mga kalamidad, muna ang atong priority karon nga ma-implement ka ng mga damages na due to calamity, no, like ginangan drainage systems, improvement of rehabilitation of roads, bridges. Ubay-ubay na kana siya na atong ipanghimo niya na. O bahin sa opisina na pwede pamalit nga mga equipments din na makatabang sa pagtubag na yung mga apektado ating kalamidad. No? Sa City Housing Office, nagpalit ng relocation ng atong Lando Mayor para i-relocate ang mga tao nga nasa Johnson area. No? Gani na human na itong 9 hectares na admin niya ang katong 5 million na admin and 12 million na contract projects. It is ready for settlement, it is ready for habitation, and then actually uban nag-transfer na katong nasa Johnson area. Transfer dito atong mga residents. Status sa drainage system na kanang gilabot tapos sa Montiglia. Okay. Kana siya in tandem with the city government man ang project, no. Adun na lay nagpadayon man karon, no. Dili lang kana siya madaldali human kay naapay portion nato na giatiman karon kanang road right of way, no. Apan human na siya na asikaso ni Mayor ug kana continuous na gid nga ang outfall ana dito sa Villa Cananga River. Sige man na siya karon ang city ang DPWC nagdungan gyud kana siya. Di lang nato madali-dali kay tungod lagi sa traffic congestion sa mga problema, and then napay ulan, and then napagyoy. Ang duration na is more than 500 days, no? Sa pagkakaroon wala pa na sila nakatunga gani ng ilang duration. Ang atong anti-illegal logging campaign, hindi pa dayon, uban pa na atong anti-illegal mining, because mo ni problema dyan source sa silted river, Butuan River, ug tubag na po ang dako nga Butuan River Development Authority. The concept is to dredge the river and to sell the sand and gravel to mitigate the flooding and for revenue sa syudad. Ang atong food security, we have launched the Gulayan sa Barangay, and we're working in tandem with the Korean government or Korean investors for organic farming. One area identified in Salvacion is a 600-hectare demo farm. Ang housing out of the confiscated lands, we'll be building about 100 houses this year for our endangered homes. Of course, ang atong solid waste management, nagkapadayon usap, we will soon open the landfill, tapos itighten some more ang atong segregation to provide or assure the longevity of our. Kung kamay na ilabog sa landfill, dugay din siya mapuno, no? So mo ka na mga climate change mitigation and assurance for a sustainable Butuan City development.
Thank you, Mayor Jun. Yeah, okay. One more question for this sector. Katong gisulti ni Mayor ganyan na dredging sa Agusan River. Kasi na kayo mag-ilog ang buhangin namin nga Mayor. Kaya gituan magagadagang kay Bulawan niya. Gikan sa mga mining areas na ni-sealed paingon dito sa Agusan River. Kani doon na uban na nagtuo na dagay volume sa mga gold dust na na-appeal, including mercury na na-appeal diya sa kuwan. So, kanang buhangin nga i-dredge from the Agusan River, paingon na rin dito sa may Magallanes area. Gituhuan nila nga, daghan pa yung mga gold content. So, daghan siguro mag-ilog anak niya. But when we apply for the whole river for a mineral processing permit, that will be tantamount to application for a large-scale mining permit, and that will take years. So ang programa is to cut it short. Kung lang ta, sand and gravel lang yun. So in 2 months' time, perhaps we can operate. And the volume of money that we can get out of that, example lang, just to steer that creativity in your mind. Diya sa Delta, kanang rebuild up niyang island, gibasorbe na mo is about 10 million cubic meters of sand. If we can sell that, buta na lang, ang syudad mo earn o 20 pesos kada kubiko metro. Times 10 million, pila mo na siya? That's 200 billion pesos. Pila na kabuhan i-operate? 2 na kabuhan. So inala no, so kung ma-perfect siya, look at the amount of money that will get into our coffers. At the same time, we have addressed the problem of flooding. So that's our direction. That's our flagship project for the next years to come. Thank you, sir. If I may add, kung una-una to kanang 10 million cubic meter sa sandbar lang sa Delta, actually, dapat trabaho sa national government ang mag-finance sa dredging as a flood control strategy. Pananglitan lang, kung ang 10 million cubic meter, gastuhan sa DPWHO, tag 100 pesos lang per cubic meter pag-dredge. Apil na ang paghimo o kanang area na ito ilabay, kanang ilang gitawag nga spoil backyard. So from dredging up to paghimo sa spoil backyard, inunta lang, no, mata engineer, 100 pesos ang gastuhon sa gobyerno. Kung nakay 10 million cubic meter, bilyon ang ikinahanglan sa gobyerno para pa-dredge. Now, kung payon pag sa unahan, 48 kilometers ang stretch, almost 31. Kung ka na stretch, kung atong paabuton ng national government para mahatag bilyones na pesos para ma-dredge, dugay pa kayo. Pero ang himo sa local government ni Mayor Amante, nangitag paagi nga di na tayo paabot sa national government. Binagi sa PPP na ay private sector nga anda mo dredge for free. Mo ito primerong offer. Problema lang kay kinanag-study, kay di na ito gusto pumentabo nga ang atong pag-dredge sa river basta-basta lang na ay careful study. So muna nga nag-require ang local ang DPWH o kupag studies, apit ang EMB na hydraulic study, hydrologic study, topographic, eco-sounding study, ug ang EMB nag-require og atong environmental study. Himuon sa syudad kanatanan at no cost sa syudad, walay 5 centavos tungod ka ang private sector willing mo undertake sa study. So nagmalampusot ta, number 1, pag-mobilize of resources nga di nagagad sa national government. Second, masulbad ang flooding na unta na multi-billion peso, masulbad siya pinaagi sa leadership sa local government. O ikatulo, tuwing ni Mayor, nga mukita pa ang syudad. So, paano siya? Star project sa diskutan ni Mayor. Ikaw pa pagyod, nga muling kang environment, infra-economic, nga mo yung strength sa clustering, mag-link-link sila ba? Na ay Korean, willing na mo establish o biomass wood chips. Problema lang mo nila, in the Philippines, at in Butuan particularly, there's no problem with wood, it's cheap. Labor, it's cheap.
The problem is transportation cost very high. If kung atong pabalik ang Acusan River na navigable, kanhin niyang glory, no? Navigable siya. Daghay economic benefits, o kamitabo nini, kanang gitawag nila sa ekonomista nga countryside inward development. Katong mga makuwuma dito ba? Kaya ang development usahay, maingon sa metropolitan. Gusto nato ang mga tao nga nasa inland, nasa countryside, makatagamtag og real development. Usa niya nakayawi ang transportation. Now, kung mahimong nindot na kaayo ang river, navigable na siya, flood free pa. Wala pa gastos gobyerno, makita pa. Then we can also usher countryside, genuine countryside development dito sa unahan. Thank you, Sir Bong. To give to us the presentation on the economic cluster, please welcome Mr. Pierre Anthony Hoven. Mayong buntag sa tanan. In behalf of our economic cluster head, Attorney Annalisa Gonzalez, who is still in Manila right now, allow me to present the report for our cluster with many of the ideas na susunod dire already mentioned by our Mayor, Sir Lorden, and Sir Bong. So katong ilang ibang istorya, ato lang itong i-hanay siguro gamay, no, para murag atong i-put in writing. And this is our forest, our river, and our metropolis. And the city government wanted to join all these three teams nga maninguhat na atong matransform ang current na syudad mahimong green Butuan. No? Ang goal, first is the economic development direction. Ang goal sa syudad is to transform the city into green city where capable Butuanons live peacefully in resilient communities by 2020. So, ang mga keywords there are capable Butuanons. So, capable na nag-say social and economic freedom, no? Capable to do and capable to be. No? Live peacefully, murag secure po ta, no? Sa all the insurgency threats. And another key word there is resilient communities. So, murag disaster risk, resilient na siya ang Butuan City. And our objectives are to develop human capital, ang katauhan, our critical infrastructure, and the competitiveness of Butuan. Second is to generate employment and increase household income. And third is to ensure environmental sustainability. And we have a lot of strategies, no, to achieve these objectives and goals. Kinahanglan jud nga mahimo na nato ang mga basic economic fundamentals. Pursue public-private partnership, and we have namin nahimo karon nga bagong partnership nga public-private and academic partnership to attract foreign direct investment. And our priorities under economic development sector is to streamline our business permitting licensing, including building permits. Hopefully, mapaspas na itong building permits and provision of tax incentive. So this will enhance ang predictability sa atong transaction nga manhitang City Hall. Nang inaot nga by lunchtime, we can bring home ang atong tuyo, ato na yung mahuman, no? Then we can do anything else. Ikaduha nga prioridad sa syudad is massive growing of trees. So, wood-based industry mata, trees, the gestation period is maybe from 7 to 10 years, you can harvest trees. Then, we also pursue growing of industrial crops. Industrial crops
gestation period 2 to 3 years, and we are sustaining our organic gulayan sa barangay. So, production of organic vegetables. So, with this priority, we can ensure food security in the city and as well as in the region. We can diversify and increase farmers' income, and kaning tulo lang, mabisi na ang katawan ani, medyo magamit na ginado ang mga idle lands. No? As mentioned ago, this is primarily the concern of infrastructure sector, rehabilitation of our Butuan River. So all the good points are there. No? So we can, with the rehabilitation of Butuan River, we can enhance our climate change adaptation and disaster risk resiliency. Second, as mentioned by Sir Bong, we can lower transportation cost of farm products. No, kay mas barato man nga ato ra ipalutaw siguro, no? Then we can lower the maintenance cost of our road networks. Di na sigig agi sa mga kalsada, especially kalsada sa rural barangays nga gravel pa, so we can lessen the maintenance cost. And again, as mentioned a while ago, we can stimulate inland economic activities. Ito itong sa mga sudlonon with the rehabilitation of Butuan River. Fourth priority is agri-ecotourism promotion and development, field adoption of green technology, and best practices for solid waste management. As mentioned by Mayor June, nga ang hinautang nga sa atong mga landfill, gamay na lang ang mapasa dito. Diri pa lang daan sa syudad, which is the source of the bulk of the garbage, ato nang ma-convert na into useful products na residual na gid ang mabutang sa basurahan. And lastly, investment promotions through public-private partnership. Medyo mupadayon ko, no? So, since the start of this administration, medyo ubay-ubay na ang nakuha, no, accomplishment sa city government of Butuan. In streamlining our business permitting and licensing, kompleto na siya, no? So, sa matter of fact, ang atong business permits and licensing system medyo medyo multi-awarded na siya, no? Medyo pas-pas na kita kumpara sa una. In Grow a Million Trees, we have planted more than 6,000 trees in various barangays. 600,000 trees in various barangays. So, it is dali ra gyud ni within this year makasikat na atong cacao planting, manubra na ta sa atong gipangantoy. Maybe we will graduate into Grow a Billion Trees na. Ikatulo, organic gulayan sa barangay. So, ang City Agriculture na establish ng mga organic barangay, gulayan barangay sites. No? 20 na siya. Then, operational na po ni siya. No? Operational na siya. No? Igura na ito i-sustain. Kaupat, nakabutang kaya rehabilitation of Butuan River, our accomplishments were already shared by Sir Bong. No? Ikalima, agri-ecotourism promotion and development. So currently, hapit na matapos ang atong tourism master plan. Ikaunom, agroforestry development. To the synergy effort of all the clusters, natin nakuha na 5 million from DNR. No? So we are hoping ma-download na nagkaroon nga week
dole pa, 7 million, 7.1. Plus dole pa, 7.1 million for provision of livelihood to displaced workers sa mga upland farmers. Ikawalo, investment promotions and public-private partnership. So, nahumana sa syudad ang public-private partnership code and joint venture ordinance, nasabit na siya. And there are around 20 projects nga napabisigi pa may kamulog ng bargaining and coordination meeting, no? Sa development stage pa ni siya. So hopefully, sa singitag padayon aning Kukabildo, we can have complete projects by first semester of this year. And lastly, strengthening labor market information system. Our Public Employment and Service Office, ano na sila yung ongoing skills registry for industry skills matching. Ongoing ni siya na this is related to TESTA na kung naay investor mo ni dire, then na siya skills needs, the investor can just come in sa Butuan City, then they can ask for the number of employable workforce diri sa Butuan in every particular skill. And this database is open to public use. And I think that's all for this week, and at daghang pay umaabot ng mga updates for the coming weeks sa atong meeting diri sa Kukabildo. Daghang salamat. Thank you, Sir Pan. Do we have questions with regards to the economic cluster presentation? Yes, Ms. Sassy. Okay, ako lagi paabot ang tingog po sa transport sector. Pinabutang mo ito ang sa business. Paspas tuod ang atong kuan, renewal sa mga business permit dito sa Dakbayan sa Butuan. But then, nagsubok karon ang transport sector kaya wala pa makuha ang uban ng mga franchise renewal sa ng franchise. Now, usa sa akong nakita sa kuan sa pamaagis katong pagduso endorsement gikan sa licensing padulong sa guni ang panglungsod, which is nakadahatag og dakong epekto ni adto ipakilid ato politika or based on record mao ang performance ni Atty. Odi Bernabe na sige siya absent last since October padulong sa December. And then karon kasi may pamaagi daw ani matupatras sa transport sector ang mayor kay nahadlok sila basi pandakpon ang ilang mga sakyanan wala pa man ma-release ang ilang mga franchise. Sasi pwede ako sa na table for a while. Tungkol itong si Paul Cabrera sa itong BPLS. By the way, I would like to welcome in our midst the officer in charge of the Department of Science and Technology, Regional Office, Maminday Malonga, for Solomon Alamoa. So while she was listening, siya nga mayo, taga-gumpiyana kay let's see how and where we can unite with you, network with you para daghang kwarta. Daghang kwarta ang gobyerno is just a matter of tapping the proper departments for the particular purposes. Okay, if you don't have questions anymore, we can proceed with the next question. You know the difference between a dream and a vision. They say dreams are for those who are asleep. Siyempre, di ba? But visions are for those who are awake. And practically, while others are promising that they will do this, the local government of Butuan, in harmony with the different line agencies, have already started
walking through that vision. So nakita mo ninyo siguro, katong silent 1 and 2 years sa atong administration, actually, all the reforms have been started na nabuo na. So it's now about time to take off where we are now. So there are accomplishments, although di pa yet kompleto, upon remarkable and significant achievements already. Go ahead, Sir Bob. Yeah. Dito itong isulti sa atong mayor, no? Katong past 2 years manggod, kini manggong sustainable economic growth. Di na makuha ka ng gitawag flash in the pan strategies, kanang gitawang dugo dayon. Busa sa duha ka mga tuig, duha ka butang, no? Atong ipanday sa leadership ni Mayor Amante ang mga reforms. Second, atong gibutang ang economic fundamentals. Nga tungod niini, may manang pas-pas po niya, no? Accelerated economic growth. Pwede man itong paspason, pero kung di maset ang fundamentals, dili siya mapaspas. So, ang PPP is one fundamental. Paghimo ng strategic plan, sama sa forest land use plan, ihimo siya. Karon na tourism master plan. So, ang economic fundamentals, ibutang siya. Nga mahimong sustainable. Kung makita ninyo, ang nagdagan nga tema sa tibok presentation, nahimo siyang, ang atong economic dimension o kanang vision, nakaangkla sa kitawag natong sustainable economic development. No? Kaya makita naman nato nga katong framework sa the river, the forest, and the metropolis. Nag-ingon ng mga experts sa Japan, ang crowning glory sa Butuan City, ang atong forest, wala pala natin na-maximize ang iyang macro potential. Then ang river is kuta na ganina, o ang metropolitan Butuan. So karon nakita nato nga usa sa pinakadako nga kining ganansya sa pagbutang sa fundamentals of economics, ang itawag nato FDI, kanang foreign direct investments. Oo, nagsulat ganina sa gawas nga ang balita daw sa Manila nga uy daghan naman kay mga investors nga nagbutuan. Oo. Unya ganahan sila mo invest sa Butuan, which is a vote of confidence because nakita nila nga naatay resources ang ang local government mudawat sa mga investments, no? Tungkol sa economic fundamentals na naset nato. Now, aside sa BPLS, na nag-increase ang number 28 million mayor na ang increase. We are dreaming of billions as foreign direct investments. Nga ni, usa lang gani ka-signing sa MOU ni Mayor o MOA with Infinity sa solar panel. It's, I think, 130 million euro. Oh, last week, nagpasign na po nga Andenax International, kung sila na, di na masulti pinaka-bilyon, depende sa atong sitwasyon, no? So, daghan ang foreign direct investments nga makadugang sa atong growth domestic product. But there's one thing very important sa presentation nga atong gusto pong ipabot, nga mo'y hallmark sa kang Mayor Amanting administration. And that is, kanang giingon ni Pinoy nga inclusive growth, no? Growth with equity. Kaya magunsa man ang increase in gross domestic product, magunsa man ang increase in gross national product, kung wala na share sa matag usa ka Butuanon, dapat inclusive growth, meaning kabahin ang tanan sa kanhong pag-uswag. Mukha na pilmigiyaw ni Dr. Balisakan sa NEDA. Now, yun sa Butuan mag-ataka ng inclusive growth, ang atong model agroforestry, because ang land-based investments labor intensive. Kanang umaabot, namitin namin last week sa katong yun nga dole nga 7.15 million, dako kaayo ang employment na ma-generate sa mga kababayan kay agroforest ang model, no? Unya inclusive growth pud siya kay ang opisina ni Mr. Azura naghimo og ng skills registry. We wanted na matag usa ka mga skilled or non-skilled Butuanon makatagamtam sa growth sa infrastructure, no? And then lastly, inclusive growth dagan din taga Department of Social Worker, mga city links, o ba nato din karon atong planuhan nga katong atong 13 million ka mga CCT. Dati 4 piece karon 2 piece na lang, no? Pantawid pamilya. O kanang atong modified CCT nga mokabat og 13,000, total of 26,000. Dapat after 5 years, when we look back at economic benchmarks, makita nga muuswag sila economically. Problema lang kay di man na siya makapot kung ang ihatag 1,400 lang, no? Imagine na pamilya taga 1,400 plus PhilHealth, di man na siya dunay makita nato nga mo increase good economically.
Pero ang imo sa syudad, matupad ako the first in the Philippines, doon ay socio-economic bundling. No? Ang desisyon ni Mayor nga i-bundle ang mga economic growth o ang social services uban, out ang 26,000 ng mga pobre karon mahimo na untang adunahan human pagabot sa 5 ka tuig. Tagaan nato ng half hectare nga palkatap tanting tingali, no? Libre ang seedling. So human niya na na, don't give us 1 for anymore. Anyway, harvest is palkata na mo. So these are things nga itong ginahuna, no? Ginahuna ni Mayor nga doon na yung inclusive economic growth. Usa ka growth sa economy na saluhan sa matag Butuanon. Thank you, Sir Bob. Yes, please. Para konkreto yun, no? Ang per capita income sa taga-Caraga karon, and I think much of it is also Dr. Butuanons, has increased from 33,000 pesos a year to 37. So that's a big leap, no? From 33,000 to 37,000. Ibutan na to sa Korea, ang ilang per capita income is 1.2 million pesos. Kano sa katao. Pero there's no way but up, no? Ubos na karon, nisaka na ta. If we can only maximize all these strategies, I'm sure kanang 37,000 a year, mas musaka po yun na siya. So, prueba nga inclusive growth na itabog yun sa tinundanay. Thank you, Mayor. I think we have one more question for the economic cluster. Kanina, dito sa greening program, we concentrate sa planting trees. Wala ba ma-consider sa atong economic sector ang mas mutanong o kumay kaysa kahoy? Studies sa Asia have shown nga ang pila kaubos o value sa tawag na value mo? Ang humay sa tanang mga gulay o mga naguntoy tanong ang humay ang pila kaubos. But since ang atong terrain is marshal, ubos magit ka, there's enough space to plant rice. But in areas nga taas gamay, slopey, that's where we plant other varieties of crops and vegetables. Rice kaya punta. Yeah, sa experience sa Bicop area sa una, i-encourage nila mga landowners to plant palkata, baggrass in lieu of their rice fields. Wala. So, ang nahitabo, maging una mga 5 katuig, 10 katuig, usap naman tayo ng umuhi. Pero kung rice ang imong itanong, every cropping, natin na sila yung kaon, kwarta. No? So, muna nga ako nakita mayor na i-compare lang ako ang ditong area of diri sa ato. So, basing bound niya, doon ay negative effect niya. Ang planting trees na ito, mabinyawa na tayo pugas, mag-import na tayo bukid nun. Sir, ang atong model, agroforestry. Dili pwede forestry lang, agroforestry. Combination of short gestation, medium gestation, o long-term gestation product. Ang rice, ma-include sa short gestation. Karon gusto nato nga ang yield, taas piplagan ang yield nato sa national rice. 4 tons per hectare. 80 kabans. Gusto nato nga mutaas pa niya na sa unsang paagi. Muna karon nga kinapos ka nato, nanay model, napadala na ang Japan sir after our visit to Toyo. Nanay ipadala nga mga sample sa mechanization. Kasi ilang experience, basta mechanized farming, they can triple the yield. No? Second, atong ginahuktan karon ang organic fertilization sa humay. No? And then, maximize nato ang land use. Kaya dili pwede nga ang forestry development, as you said, tama ka, mawala nato ang food security. So kung ina sa combination, while waiting sa palkata, ng karon 3 anyos pwede na ma-harvest because of biomass, while waiting, na kay rice, na kay corn. Matong sa model po dato sa katong sa Korean model, itong 600 hectares sa salvation, corn production po to. So rice and corn production nga pataas ang yield nato. And tanan yuta atong gisadyuhan, no?
Salamat, Mayor. Tanang yuta. Kung ang yuta niyo productive, na ay appropriate crops, what if non-productive? Na ay ginulos karon direct from Australia. O niya, isadihan na siya. Nakitaan na sa mga sloping, o katong mga barren, na atay, pwede itanong na 6 months harvest na, nga pwedeng biomass. Pwede mo gani nga green coal. Pwede mo nga biodiesel, biofuel, or ethanol. Pwede. 6 months lang. Alam ko siya sa mga sloping, barren, doon kinaa siya ay nitrogen fixing na element. So tanan-tanan, istudyuhan ni sa local government. O sagbot ni siya. Oh, pero paspas mo tubo. Pero pwede ang bioethanol, no? Dagan siya makuhaan. Yan may napod nga kita nga, ay damo ko pa man na, dili, kay nagmuha signing na, nagmuha signing last week. Dinhi from mga European investors. Thank you, Sir Bong. We have with us this morning the OIC of the BPLD, Mr. Paul Cabrera. So let's go back first to the question from Ms. Sassy. Ang problema po ng ibang renewal sa franchise, si Councilor Odi Bernabe is indisposed ng mga nasakit na tingali. Na-delay ka rin sa pag-renew, sa pag-restro. What can we do to address that problem? Actually, tubag ko naman ni Sasin kay kung si Manang nanong nadugay ang pag-registration. Ako lang ipahibalog, i-take up na rin yung device. Kaya galing si Vice Mayor, nagapulong-pulong ni nga kung sa may action anipon. Inako nga, actually, Vice, karon lang ko nga ano nalangan ni siya kay October ko ba yan siya nga kuan mao to nga last week action na lang ni Vice tanan-tanan reaction na lang. Actually, sir, nadumog to sa sektor sa transportasyon, nadumog to bagang happy regarding sa mga action o sa action ni Vice Mayor Lau Portun. Now, ilang hangyo karon, gumikan kay ang pagsusi karon sa SP, October pa ang gi-actionan, padulong dili sa may December. Oo. Karon nga day, posible mapasa to sa isang gunyang panglusod kay sesyon na yung hapon. Now, ilang hangyo nga wala pamangod na kuha nila ng franchise o niya, Febrero na, pwede ba daw kuno nga walay dakop sa mahitabo? Kung sa'yo plano ani karon sa LTO o sa licensing? Actually, ako naman ko doon ang nagpahipalo nila na walay dakop mga mahitabo kay tungod ang kalangan sa registration sa pag-approve sa franchise. Gali ako nanginginan si Vice Mayor nga, Vice, kung mas maayo ani, how about nga mag-benchmarking ta dito sa lagyong lugar, labi na sa Kabayaw, Kabuyaw, Palawan daw, o Pagadian, one day ang registration dito pag sa tricycle. Ningon siya, sige, ato ng aksyonan mo nga. Gali, kaya ningon magali siya nga, doon na mag-uwi hearing katulog. Gali, katulog gali ang first hearing, 1 week. Mo itong maabot sa kabuhat. Karoon lagi kayo nahitabo na Watman si Vice, si Bernabe, mo ito ako gingan niya, how about the Vice Chairman na lang doon ang kita? Mo ito tingnan siya, sige, ito nang gano'n aksyonan. Kapag karoon na walay dakop na may tao, kay gali sa mong bis, sa mong record, doon na libo kapin na registered na 1,005, kaning libo po nga, doon na po yung aprobado ni sasakot niya pumasok. Thank you, Sir Paul. Si PSTC Agusan del Norte. And we also have Ms. Mayet Pamahaw from the City Population Office. Good morning. This signing this morning is between the LGU and the UST, who DUST is willing to support the women's handicraft endeavor in Butuan City. This is, the organization is called the Ivory.07, and we are now producing slippers, bags made out of water hyacinth, water lily, in other words. Siguro, pwede na mo ipakita ang among sample sa gihimo. We have here, okay. Kani ang product nato sa water hyacinth nga, yeah, Hermes. Nagtuot ang sagbot ra ni siya, pero
dako day ang atong makwarta ni init nga mga kind of sagbot. Okay. Siguro with the support of DOST kay sila kini karon ang mutabang aning organization kani nga mga women nga aduna sila'y dryer, adunay mga materials or equipments para ini nga production. Ihatag sa DOST? Ihatag sa DOST kanato sa kuan is 230,000 pesos. Ang next nila? Ang next murag si Ma'am Malyong gala. Secret na ko na yun si Ma'am. That's more than enough for a start. Okay, we will now have our MOA signing. Pagpirma ini para sa kita dawat. This is what convergence can do. Ini Pamahaw. Hindi, salamat ka. Ay, ano lang mo? And along with this, I think we will also be distributing copies right now, Ma'am Shay, no? Finish na. Balitang Butuanon, Balitang Sosyal. The rest of us, I'm happy to be here for this MOA signing. Actually, the amount is small if you judge it by the amount. But it's not actually the amount that is important, but it is how we assist the group. Because even before the grant of 230,000, we have already been assisting this group. Naghatag namin sa ilaha o mga trainings, walay MOA, whatever. Kaya ang purpose ng DOST is to help, to provide our clients katong nagkinahanglan mga individual groups, co-op, LGU, firms, kung nagkinahanglan sila technology, as long as DOST have the technology, then we are going to assist our clients. So, in cooperation with Mayor Amante, we are very happy na niya na yun na formalize ang atong MOA signing karon. Kay we hope that with this assistance, the group also through ni Mrs. Mercado, through ni Bing, mo-grow ang group. Kay we don't want to assist any group or any individual or any entity for that matter nga taman lang sa gihatag namo nga assistance, but we want the group to grow. Pasay na itong mingon ta nga mag-training taman lang sa nakahatag to training, hindi na siya pwede, especially sa DOST. Kaya we really look for the output.
Actually, this is a grant. We have other windows of assistance like the Small Enterprise Technology Upgrading Program. If you have an ongoing negosyo for the past 3 years, you can ask us for a bigger technology intervention, even 2 million, 5 million, as long as makapasar ang inyong firm sa technology needs assessment nga among i-conduct sa inyong negosyo. So, that's true for whether firm ka, individual ka, basta makapasar ka sa requirements sa DOST. We are not selling the funds, but we are looking into the technology intervention. Kaya the funds will not come out kung dili tama ang technology nga among ihatag sa grupo. So I hope that this will be a continuing partnership with the local government. Before, I think we also provided a bioreactor for our solid waste management. We will also be again providing another bioreactor for the barangay of Libertad. So, karon nga tuig, that was for the past year, kani karon nga tuig nga funds, and hopefully there are other areas of convergence that we can work together. And then by March 14, we'll be crafting our science and technology roadmap. We will be inviting, of course, Mayor Amante and the rest of you to the summit which will be conducted in Surigao on March 14. Help us in crafting our science and technology roadmap, because this is not for us sa DOST, but this is for all of us in Caraga. I have been in Caraga for the past 34 years, and I hope that this time Caraga will really grow. As what bulanon ko, no? So, ija-ija, aho-aho ko, ang Bohol, nakaangat na. Kita diri, Butuan mo naman ko, kay mas dugay naman ko diri sa Butuan. I hope na muangat na yun ang Butuan. Ayuhon na to ang Butuan. Sa ganila ngayon, kadyawon pa. Okay, daghan kayo, salamat. Thank you, R.D. Malonga from DOST. Before we end this press conference / MOA signing, Mayor Jun, do you have any last words before we end this? Okay. So thank you everyone for joining us this morning, to our media friends, to our guests from DOST, from Ivory.7.Arts and Crafts. Thank you so much for joining us. I hope this will be the start of a wonderful partnership. Thank you, everyone. Congratulations.